Good evening. Namo Buddhaya. Therwan Saranai Silu Denatama. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhamma program. The Blessings Bodhi Pooja program we regularly hosted from lecture Dhammacetiya Buddhist Center. We are very sorry for a few minutes behind as we had the other program running. Thank you for waiting. This is a very special program that gives every one of us to join for a few minutes to listen to the Dhamma and get the blessings of the teachings of the Buddha Dhamma. As usual today, regularly, we provide this opportunity for everyone to come and participate for the special program. We know that there are different forms of the dana. Among those dana, the highest dana is the Dhamma dana. Sharing the teachings will make anyone can benefit without any differences. Therefore, if you would like to sponsor any of these programs and gain the highest dana, Dhamma dana blessings, you can contact us and reserve a date to host a Dhamma dana program. Today, our Dhamma dana program is being kindly sponsored by Mrs. Hasinta Tilakaratna, Mr. Sanka Tilakaratna, daughter Oshidi, and son Tasiru and family. Especially, they are sponsoring this program to remember the beloved father who passed away 10 years ago in memory of his anniversary. The family would like to share these merits and transfer the merits into the good name of Mr. Motambure Harinda Bahasura Premawardana, beloved father, to transfer the merits into his good name. Also, family would like to transfer the merits to all other departed relatives and friends at this occasion to share the merits with them all. Today, especially Mrs. Hasinta Tilakaratna, Mr. Sanka Tilakaratna, daughter Oshadi, and Tasiru, son Tasiru, would like to sponsor this program in great blessing and merits to beloved mother who celebrate the birthday today, 25th of February. Mrs. Sugala Vijayawardana, loving mother, is celebrating her birthday today. So as the family would like to take this opportunity to transfer blessings, share the merits and blessings to the loving mother, wishing her all the longevity, good health and protection. So today we are hosting this special program to wish a very happy birthday to loving mother, Mrs. Sugala Vijayawardana, and also all the other family members, wishing everyone all the happiness and good health. So today the main program is very kindly sponsored by Mrs. Hasinta Tilakaratna, Mr. Sanka Tilakaratna, and also daughter Osadi, son Tasiru, and the family, to wish everyone all the good health and happiness. Therwan Saranai Silu Denatama. අද දවසේ ඊටාම් වටිනා පින්කමක් අපි සිද්ධ කරන්නේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පැවැත්වෙන ධර්ම දානමය පින්කමයි සිද්ධ කරන්නේ. දාන අතර ශ්‍රේෂ්ඨම පින්කම තමයි ධර්ම දානමය පින්කම. ඒ උතුම් පින්කම සිද්ධ කර ගැනීමෙන් ඔබටත් ඔබේ විශේෂ අවස්ථාවන් වලදී ඒ ආශිර්වාදයන් ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා.
ඔබත් මෙබඳු පින්කමක දායකත්වය ධර්ම දානමය පින රැස් කර ගැනීමට කැමති නම් ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙන ලෙස අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් කරුණාවෙන් සිහිපත් කර සිටිනවා. අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය දරන්නේ හසින්තා තිලකරත්න මහත්මිය, වගේම සංක තිලකරත්න මහත්මයා, ඕසදී දියණිය, තසිරු පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. විශේෂයෙන්ම මීට වසර 10කට උඩදී අභාව ප්‍රාප්ත මෝටබුරේ හරින්ද බහසුර ප්‍රේමවර්ධන පියතුමාණන් සිහිපත් කරලා වර්ෂ 10ක් සම්පූර්ණ වෙන මේ අවස්ථාවේදී පියතුමාණන්ගේ ගුණානුස්මරණය කරමින් පින් අනුමෝදන් කිරීමටයි මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අද දවසේ පෙබරවාරි මාස 25 වන දින උපන් දිනය සිහිපත් කරන සුගලා විජේවර්ධන දයාබර මෑණියන් සිහිපත් කරලා එතුමියට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. දයාබර මෑණියන්ට, සුගලා විජේවර්ධන දයාබර මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව සැලසේවා, දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අද මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. අද දවසේ සහ සම්බන්ධ වෙන ඔබ හැම දිනාටමත් සියලු යහපත නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි හැම දිනාම එකතුව අද පින්කම ආරම්භ කරමු. කවුරුත් පන්සිල් සමාදන් වීමට নমස්කාරය තුන් වරක් කියන්න. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ධම්ම සරණං ගච්ඡාමි. ධම්ම සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසුච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha together. හැම දිනා එක්කම ටික වෙලාවක් තුනුරුවන් වන්දනා කරමු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම
සාරති සත්තා දේව සානං බුද්ධෝ භගවති ස්වාඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්තිට්ඨිකෝ වකාලිකෝ විපස්සිකෝ පරායිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ යේති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සම්මීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ පරියෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණී අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙන්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සම්බං සම්බටානේ සුපතිත්තේතං සාරීරික ධාතුමා හෝතිං බුද්ධ රූපං සකලං සදායස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්භාරි විජයං අකප්පත්තෝ සම්බං යුතං සන්තා වන්දේ තං ඕති පාදපං ඉමේ තේ මාති ලෝකනාතේන පූජිතා පිතේ නමස්සමි බෝධි රාජ තේ ගණ සාරප්පදිත්තේ දීපේන තමතං තිලෝකදීපං සංගොද්දං භෝජ මේ තමෝ ගන්ධ සම්භාරයුත්තේන දෝපේන ගන්ධේන පූජනේ පූජනීයං තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ පුත්තේතං ඒතං කුසලසන්තතින් පූජයාමි මුනිද්දස්ස සිරිපාද සරෝ සුගන්ධං සීතලං කම්පං පසන්න මදුකං සුභං නීවමේතං භගවා පටිගන්ධාතු උත්තමං අදිවංසේතුනෝ බන්තේ ඊලාන පච්චයං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්ධාතු උත්තමං අදිවාසේතුනෝ බන්තේ සබ්බං සන්දාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්ධාතු උත්තමං කාමේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මනංගතං අජ්ජයං කමමි බන්තේ බෝරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දෙට්ඨික කායික කායේන වාචා චිත්තේන ප්‍රමාදේන මනංගතං චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න මිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පද්දේයං සත්තාජ මට්ටා දේවානං දිකා පුඤ්ඤන්තං මුදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං
සට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා ඉද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු පරන්ති ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතං හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු 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 මේ වෙලාවේදී now we are going to start our Sinhala Dhamma sermon that would take about 20 minutes. During that time, those who are not familiar with the language, they can practice few minutes of meditation with the intention that they are listening to the Dhamma, which is called Dhamma Anusati meditation, one of the recollections of meditation. After that, we will continue our program in English. මේ වෙලාවේදී සිංහල ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජ මහ විහාරස්ථානයේ අතිගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස කවුරුත් ධර්ම ශ්‍රවණයට ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරනු පිණිස සාදුකාරයක් පවත්වන්න. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා උග්ගණ්ණාත භික්කවේ ඉමානි ධම්මචේතියානි මූලාසනයේ වැඩ සිටින ලෙච්චුව ධර්මනිකේතනාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අතිගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති අකුරල සමිත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී ධර්ම දානමේ පින්කම දායකත්වයේ දරන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට පැමිණ සිටින ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි මේ වෙලාවේදී අපි සූදානම් වන්නේ විනාඩි 20ක තරම කාලයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය මෙනෙහි කරලා ශ්‍රවණය කරලා ඒ තුළ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට මේ මා මාතෘකා කළ ගාථා පාඨය අන්තර්ගත වෙන්නේ කෝසල සංයුත්තේහි රාජ වර්ගයේහි ධම්මචේතිය සූත්‍රයේ. ධම්මචේතිය සූත්‍රය පසේ නදී කොසල් මහරජුරෝ සහ බුදුහාමුදුරුවෝ අතර ඇතිවෙච්ච සංවාදයක් ඇසුරින් නිර්මාණය වෙච්ච සූත්‍රයක්. ධම්මචේතිය චේතිය කියන වචනේ තේරුම තමයි චෛත්‍ය කියන එක. ඒතකොට ධම්මචේතිය කියලා කියන්නේ දහම් කරුණු වලින් ඇතුළත්ව නිර්මාණය වුණු චේතිය යන අදහස ගන්න පුළුවන්. දවසක් කොසල් මහ රජුරෝ රාජකාරී කටයුතු ඉෂ්ට කරලා නිම කරලා තමන්ගේ අමාත්‍යවරයා වෙච්ච දීඝකාරායන කියන ඇමතිවරයාට කතා කරලා කියනවා මහ ඇමතිය මට විවේක වූ ස්ථානයක් සඳහා යෑමට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා වහාම රත සූදානම් කරන්න. භද්‍රාණි
රථානි යෝජාපේති සොඳුරු වූ යහන්නන් යානාවන් සූදානම් කරන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේ දීඝකාරායන ඇමතිවරයා රජුරවන්ට යහපත් සුවපහසු යානාවන් සූදානම් කරලා මේ රත වලින් මේද කලුම්පප කියන දුර ගම්මානයකට එහෙම නැත්නම් කැලෑබද වන ප්‍රදේශයකට රජුරෝ සමග ගමන් කරනවා. මෙහෙම ගමන් කරාට පස්සේ තමයි මේ සුන්දර වන ලැහැබ එහෙම නැත්නම් වනාන්තරය රජුරුවන්ගේ සිත්තලවලා වාසය කරන්නේ. මෙහෙම සිත්තලවලා වාසය කරනකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින මේ ආරාමයට එහෙම නැත්නම් ආරණ්‍ය සේනාසනයට රජුරුවෝ පැමිණෙන්නේ. රජුරුවෝ පැමිණෙනකොට ආරාමයට අශ්ව කරත්තෙන් එහෙම නැත්නම් කරත්තෙන් රථයෙන් බැහැලා ඇවිදගෙන යන දුර පයින් ගිහිල්ලා තමන්ගේ කඩුව එහෙම නැත්නම් හිස් පළඳනාව ගලවලා දීඝකාරායන කියන ඇමතිවරයාට දීලා. දැන් අපි පන්සල් වලට යනකොට අපි හිස් වැසුම් පාවහන් ගලවලා යන සම්ප්‍රදාය ඈත කාලේ ඉඳලම එන සම්ප්‍රදායක් බව මේ සූත්‍රයෙන් පේනවා. මෙහෙම අතුල් වෙලා ගියහම හරිම නිශ්ශබ්ද නිස්කලංක ශබ්ද වලින් තොර බොහෝම නිස්කලංක ස්වභාවයක් තමයි මේ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ තිබෙන්නේ. ඒතර පළවෙනියෙන් ඉන්න ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් රජුරු වහනෝ ස්වාමින් වහන්සේ මේ පන්සලේ බුදුහාමුදුරුව වැඩ ඉන්නවද? ඒ ස්වාමින් වහන්සේ රජුරවන්ට උත්තර දෙනවා බුදුහාමුදුරුව වැඩ ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුව අර පේන ඉස්සරහා තියෙන කුටියේ තමයි කාමරේ තමයි වැඩ ඉන්නේ. ඔයා රජුරෝ ගිහිල්ලා කතා කරනකොට එතන ඉන්දියාවේ තිබිච්ච ආකල්පය එහෙම නැත්නම් චාරිත්‍ර කීපයක් මෙතන සඳහන් කරනවා. එකක් තමයි කාමරේ ගාවට ගිහිල්ලා උගුර පාදන්න කියනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ශබ්දයක් නගන්න කියනවා. දැන් අද කාලේ නම් බෙල් එක නාද කරනවා වගේ සාමාන්‍ය විවහාරයේ ඒකේ තියෙන්නේ උගුර පාදන්න, ඒ වගේම දොරට තට්ටු කරන්න, තට්ටු කරාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දොර ආරීවි. එතකොට ඔබට බුදුහාමුදුරුව හම්බෙන්න පුළුවන් කියලා. රජුරෝ මේ කියපු විදියට උගුර කාරලා එහෙම නැත්නම් සද්ද කරලා දොරට තට්ටු කරාම බුදුහාමුදුරුව දොර ආරිනවා. මේ දොර ඇරියාම පසේ නදී කොසල් බුදුහාමුදුරුවන්ට බිම දිගා වෙලා කකුල් දෙක අල්ලගෙන ඉඹලා බොහෝම යටහත් පහත්ව වන්දනාමාන කරනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුව මෙන්න මෙතෙන්දී අහනවා මොකද මහරජතුමනි ඔබතුමා අද මේ වගේ කලබලෙන් මේ වගේ ක්‍රියාවක නිරත වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඇති වෙන සාකච්ඡාවේ තියෙන තොරතුරු තමයි අත්‍තරම අපේ ජීවිතයට ගන්න තියෙන කරුණු හැටියට මේ අවස්ථාවේ කල්පනා කරන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවන්ට සඳහන් කරනෝ කොසල් රජුරෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සම්මා සම්බුද්දයි ධර්මයේ ස්වාක්ඛාතයි සුපටිපන්නයි මේ දේශනා කරලා තිබෙන ඔබ වහන්සේලා සත්‍ය දේශනා කරලා තිබෙනවා කියලා කරුණු 10ක් විතර ආසන්න වශයෙන් කරුණු 10ක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන් 8ක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන් කරුණු කාරණා කිහිපයක් දේශනා කියන රජුරෝ සම්බුද්ධ ශාසනය කෙරෙහි රජුරුවන්ගේ පැහැදීම කොහොමද? රජුරුව කොහොමද සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි පැහැදිලා තියෙන්නේ කියලායි මේ කියන්නේ. පළවෙනියෙන් කිව්ව විදිහට ධර්මයේ බුදුහාමුදුරුව සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ධර්මයේ ස්වාක්ඛාතයි මනාකොට දේශනා කරලා තිබෙනවා. සංඝ රත්නය සුපටිපන්නයි ඍජු එහෙම නැත්නම් කෙලින් ප්‍රතිපatti තීරණවල ඉඳලා එක අරමුණක ගමන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි කාරණේ රජුරෝ කියනෝ මේ ශාසනයේ පැවිදි වෙලා ඉන්න ශ්‍රමණ එහෙම නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේලා තමන්ගේ ජීවිත කාලෙම එහෙම නැත්නම් නිවන් අවබෝධය දක්වාම දීර්ඝ
ප්‍රතිපත්තියක ඉදලා තිබෙනවා. ඒ වගේම පස්වෙනි කාරණේ කියනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් ගිහි සමාජයේ අපේ රජ්‍යවරු අපේ නෝනලා අපේ දරුවෝ අපේ සාමාන්‍ය අය එකිනෙකාව විවේචනයට කරගන්නවා. රජ්ජුරුව දේවිය විවේචනය කරනවා. නෝන රජ්ජුරුව විවේචනය කරනවා. මහාඇමතිතුමා රජ්ජුරුව විවේචනය කරනවා. රජ්ජුරුව මහාඇමතිතුමා විවේචනය කරනවා. දරුවෝ දෙමාපියෝ විවේචනය කරනවා. දෙමාපියෝ දරුවෝ විවේචනය කරනවා. අඩුපාඩු කියනවා. ඇති තැනත් කියනවා නැති තැනත් කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැබැයි මේ ආර්ය මාර්ගයට පත් වෙලා ඉන්න ශ්‍රාවකයෝ එහෙම නැත්නම් මහා සංඝ රත්නය එහෙම වාද විවාද කලහ කරගන්නේ නැහැ. ඒකත් මම දකින මේ ශාසනයේ තියෙන ස්වාමින් වහන්සේලා ආර්යභාවයට පත්වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේලා සෝවාන් සකුදාගාමි අනාගාමි අරහත් භාවයට පත්වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේලා එහෙම එකිනෙකා විවේචනය කරගන්නේ නැහැ. ඉන්න තැනත් නැති තැනත් කියන දෙකේදීම. ඒ වගේම ඒ නිසාත් මම මේ ශාසනයේ මේ ඉන්න මහා සංඝ රත්නයේ කැමැති කියනවා. 6 වෙනි කාරණය අවලක්ෂණ මහාන බමුණන් ඕනතරම් දුෂ්කර ක්‍රියා කරන මහාන ශ්‍රමණ වේශධාරීන් ඔය ප්‍රදේශවල ඉන්නවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ශාසනයේ ඉන්න ශ්‍රමණ භික්ෂුන් වහන්සේලා අපසන්නානං වා පසාදාය ප්‍රසන්නානං වා බියෝ භාවාය අපහැදුණු උන්ගේ ප්‍රසාදය සඳහාත් පැහැදුණු උන්ගේ වඩා ප්‍රසාදය සඳහාත් බොහොම ලස්සන ප්‍රියකරු ප්‍රියමනාප කායකින් සහ හිතින් යුක්තව කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මම ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට බොහෝම කැමැත්තෙන් කටයුතු කරනවායි කියලා ප්‍රකාශ කළා. ඒ වගේම තමයි මේ දහසක් විතර ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්න තැන කිසිම සද්දයක් නැහැ. බුද්ධාගමේ අගේන තවත් හොඳ ලක්ෂණයක් තමයි නිශ්ශබ්දතාවය. පාලි වාක්‍යයෙන් මේක සඳහන් කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අප්ප සද්ධානි අප්ප නිග්ඝෝසානි විජන වාතානි මනුස්ස රාහසෙය්‍යකානි. බුද්ධාගමේ තියෙන වැදගත් ලක්ෂණයක් නිහඬතාවය, නිශ්ශබ්දතාවය. ඒ වගේම හරියට උපමාවකින් කියනවා නම් අර ඇහෙන්නේ මුහුදු හුලං ශබ්දේ විතරයි. ඒ තරම් නිශ්ශබ්ද පරිසරයක් තමයි බුද්ධාගම අගය කරලා තිබෙන්නේ. බුද්ධාගම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවේ හැටියට. ඉතින් මේ රජුරෝ සඳහන් කරනෝ බුදුහාමුදුරුවෝ මට පුළුවන් නඩු අහනකොට රටෙන් මිනිස්සු පිටුවහල් කරන්න, මරණ දඬුවම් දෙන්න, ඒ වගේම නොයෙක් විදිහේ වද වින්දන වලට පමුණවන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නඩු අහන ශාලාවේ එහා කෙළවරේ මහා ශබ්දයක්, ഘോഷාවක් නිරන්තරයෙන් දකින්නට තියෙනවා. හැබැයි මේ පන්සලේ දහසක් විතර භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නෝ වේනෝ. නමුත් කිසිම ශබ්දයක් නැහැ. ඒකත් මම මේ ශාසනයේ වහන්සේගේ ශාසනයේ කිසිම එකම ගුරුවරයෙක් යටතේ එකම විදියටම කටයුතු කරන මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දැක්කහම මට බොහෝ සෙයින්ම වහන්සේගේ ශාසනය කෙරෙහි අල්මක්, ඒ වගේම ඔබ වහන්සේගේ ශාසන සම්ප්‍රදාය පිළිබඳව ගෞරවයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබ වහන්සේට ගරු කරනවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණය සමහර මහාන බමුණු නියවවාගෙන, කෙස් වවාගෙන අර කිසිම ප්‍රසන්න භාවයකින් තොරව කටයුතු සිද්ධ කරනවා. නමුත් ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මිනිසුන්ට ප්‍රිය උපදවන විදියට ප්‍රසන්න වූ පිරිසුදුකමින් කටයුතු සිද්ධ කරනවායි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම තවත් කාරණා දෙකක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ තමයි මමත් බුදුහාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේගේ ගම වන කොසල් රටේ, ඒ වගේම මමත් 80 වන වියේ ඔබ වහන්සේත් 80 වන වියේ ඉන්නවයි කියලා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රජුරෝ මේ විදියට ප්‍රකාශ කරලා ගියාට පස්සේ
රජුරුවන්ගේ අදහස් ටික භික්ෂුන් වහන්සේලාට කතා කරලා ප්‍රකාශ කරනෝ උග්ගන්හාත භික්කවේ ඉමානි ධම්මචේතියානි. මහණෙනි මේ රජුරුව කියාපු කරුණු ධම්මචේතිය එහෙම නැත්නම් වෙහෙරක් වගේ වැදගත් වෙන කරුණු ජීවිතයේ සාර්ථක කරගන්න එහෙම නැත්නම් පිළිවෙලට පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන මේ කරුණු ටික උග්ගන්හාත ඉගෙන ගන්න ධාරේත ප්‍රගුණ කරන්න ඒ අනුව හැසිරෙන්න කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ සූත්‍රයෙන් අපේ ජීවිතේට ළඟා කරගන්න පුළුවන් කරුණු රාශියක් තිබෙනවා. ඒ අතරින් තාම වැදගත්ම කාරණේ තමයි සම්බුද්ධ ශාසනයේ බුදුහාමුදුරු ධර්මයේ සංගයා සත්‍යයි ස්ථිරයි ඒ වගේම එය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝකයේ සනාතන ධර්මය දේශනා කරලා තිබෙන බව අපට පසක් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම පවුලේ සමගිය ඇති වෙන්න නැති වෙන්න හේතු වන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි සමීපතමයන් විවේචනය කිරීම. ඒ ඉන්න තැනදී විවේචනය කරනෝ නැති තැනදී විවේචනය කරනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් කාරණේ තමයි විවේචනය එහෙම නැත්නම් දොස් කීම එහෙම නැත්නම් අපහාස කිරීම නොකිරීම කාරණයක් තිබෙනවා නම් ඒ කාරණය සුවදශීලීව විසඳා ගැනීම මේ සූත්‍රයේ හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් කාරණාවක්. ඉන්න තැනත් නැති තැනත් දෙකේදීම විවේචනය කරන්න ගියාට පස්සේ ගැටුමින් ගැටුමකට පත්වන බව සාමාන්‍ය ලක්ෂණය. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා එකිනෙකාට මෛත්‍රී සහගතව එකිනෙකාගේ කාරුණිකත්වයෙන් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. මේකත් අපේ ජීවිතවලට ගන්න පුළුවන් සමගිය ආරක්ෂාව ඇති කර ගන්න පුළුවන් බොහොම හොඳ ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම නිශ්ශබ්දතාවයේ මේ රටවල් වල තිබෙන වැදගත් ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම පවුලේ ඒ වගේම අනිත් අවස්ථාවල නිශ්ශබ්දතාවයේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම අන් අයගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයට ඉවහල් වෙන බව අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්ම කාරණාවන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේ ධම්මචේතිය සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් අපි කල්පනා කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමයේ ඇතිවෙච්ච මේ කතා බහ පසේ නදී කොසල් රජුරුවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අතර ඇතිවෙච්ච සාකච්ඡාවයි අපේ මාතෘකාව බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කාරණාවන් පිළිබඳව සිහිපත් කරමින් අද දවසේ පින් අනුමෝදන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පියාණන් වහන්සේ ඒ වගේම ආශිර්වාද කරන්නට බලාපොරොත්තු දරුවන් එහාම්දුරන් වහන්සේ සිහිපත් කළ ඒ සියලු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වන ඒ සියලු දෙනාගේම ආයති භව සපවත් වේවා සුවපත් වේවා පියාණන් වහන්සේ මෑණියන් වහන්සේ ප්‍රදාන ඔබ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත චිර ජීවන ගත කරන්නට පාරමී ධර්මයක් බවට පත් වේවා සාදු 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 කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් සිංහල ධර්මානුශාසනාව අද දිනයට නියමිත මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ධම්මචේතිය සූත්‍රය ඇසුරු කරගනිමින් අපේ ජීවිතයට අත්‍යන්තයෙන්ම ප්‍රගුණ කළ යුතු භාවිතා කළ යුතු බහුලීගත කළ යුතු වටිනා කාරණා ගණනාවක් සිහිපත් කරමින් ධර්මදේශනාව පවත්වනු ලැබුවේ ගෞරවනීය බද්දගම ගාල්ල බද්දගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජ මහා විහාරස්ථානයේ දාම්මල පියනන්ද පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේට ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව පවත්වමින් අප හැම දිනාටම ධර්ම දානමය පින රැස් කර ගැනීමට උන්වහන්සේ මහත් කරුණාවෙන් සිදු කළ මේ කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් උන්වහන්සේගේත් ශාසනික කටයුතු සාර්ථක වේවා, ඉදිරි අනාගත කටයුතු සාර්ථක වේවා, සියලු යහපතම සැලසේවා, නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට අපි ටික වෙලාවක් සෙත් පිරිත් දේශනාව සිද්ධ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Now we are going to make a short chanting of blessings, wishing everyone all the good health, happiness, progress in every may no harm, difficulties come to you.
May you all be able to overcome all the difficulties. Bearing those in our heart, let us do few minutes of chanting of blessing. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tipiso Bhagavan samma sambuddha vijjadana sampanno sugato lokavidu antaro puresa Dhammasarati satta deva manusanam buddho bhagavati hariya matta kusalena santam padam besamicca sakko Ujoca sojoca swajoca samuduanati mani santosa koca subaroca ampagincoca sallavuka buddhi santindriyoca nipakoca appagammo kule suvananukindo naca kuddam samacare kinci Sambe satta Bhavantu sukhitantam yeke jivana bhutase tasavata sadhigavaye mahantava Machima rasa kanukato dittavaye dittaye chadure vasanti abhidure bhutava sambhave siva sabbe me santa bhavantu sukhidanta paro param nikubbeta nanti manyeta gatta dinam kanchi vyasana patiga sanyana manyassa dukkha mitteya mātāyatāni kuntam ayusāyika kutta manurakke evampi sambhūtesu mana sangha Yena parimanam tanca sambhayokasmin mana sambhavaye parimanam dang doca tiriyanca sambhadam Veram sapatam tiddam karam nisinno asayano vāyāvatassa vigatamindo etam sating aditteya Teya brahmametam viharamidamaho dittinca nuparam dassane tilvadassane sampanno Kamesu vinaya gedam naidatu gabbasayam punareti Etena satya vajjena Sottite hotu sambadāye tena satya vajjena sambharogo vinassaru etena satya satya vajjena hotu te mangalam siddhi matite jaya siddhi mahiddhi mahagunam parimita punyādhikārassa Sabbantarāya nivādana samatassa bhagavato arahato samma sambuddhassa vattiṃsa mahāpurisa lakkanānubhāvena asetyānubhyanjana lakkanānubhāvena Antottara sata mangala lakkanānubhāvena Sambandharamsyanubhāvena hetumangalānubhāvena dasa pāramitānubhāvena dasa upaparamitānubhāvena dasa paramatta paramitānubhāvena sīla samādhi paññānubhāvena buddhānubhāvena dhammānubhāvena sangānubhāvena tejānubhāvena vidyānubhāvena balanubhāvena
චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටගත්තයානුභාවේන දිනසාවකානුභාවේන සබ්බේතේ රෝගා සම්බේතේ භය සම්බේතේ අන්තරාය සම්බේතේ උපද්දවා සබ්බේතේ නිමිත්තා සම්බේතේ ලව මංගලා විනස්සන්තු වඩ්ඩකෝ ධන වඩ්ඩකෝ සිරි වඩ්ඩකෝ යස වඩ්ඩකෝ බල වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ හෝතු සම්පදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා සුඛා සම්දේ උපද්දවා අනේකාන්තරාය විනස්සන්තු චතජසා සිද්ධි ධම්මං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං බුද්ධිච සවා සතවස්සාච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සබ්බීතියෝ විභජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවස්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන භාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් අක්ඛ භූතාන පාපග්‍රහනිවාරණ පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේසං උපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජ භවතු ධම්මිකෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Ugganhata bhikkave dhammacetiyani Pariyapunata bhikkave dhammacetiyani Dhareta bhikkave dhammacetiyani Atta sanghitani bhikkave dhammacetiyani Adi brahmacharya kaniti. Dear devout friends in the Dhamma, today we are going to reflect on very beautiful sermon discourse that we can find in the discourses delivered by the Blessed One. This discourse is called Dhammacetiya Sutta, Monuments of the Dhamma. This is the discourse in Majjhima Nikaya, middle length discourses, and this is the 89th sutta, the discourse in the middle length discourses Majjhima Nikaya. This is not really delivered by the Buddha. This discourse collect a conversation, mainly a feedback, kind of an reflection given by King Pasenadi Kosala to the Buddha. And Buddha, after King Pasenadi Kosala left the place, called all the monks and encouraged all the monks to know what king has said about the Buddha, Dhamma and the Sangha, and says, Ugganhata bhikkave. Monks learn that the factors that
King Pasenadi Kosala highlighted as unique qualities of the Buddha Dhamma Sangha. Dhammacetiyani, those are unique, very special qualities, kind of an monuments. You know, the Chetya is a pagoda. Pagoda start from the earth, ground, and eventually comes into a pinnacle to go into the infinity, kind of an liberation. So these characteristics, these qualities that we are going to reflect will certainly lead into the fulfillment of our spiritual life, this life, and even any aspect of our life. So they are very special aspect. Therefore, Buddha encouraged all the monks after King Pasenadi Kosala left the palace, the temple, says Uganhata, those Dhammacetiyani, learn these monuments to the Dhamma and Paryapunata, make perfection, master them, those qualities. Dhareta, bear those qualities very well in your heart. Atta Sanghitani Bhikkave, they are going to Atta means to oneself, Sanghitani for the benefit. A great benefit will come into your life if you master them, bear them in your heart. These are Adi Brahmacharyakani. That means they are being practiced by the noble ones for many, many years in this world. So before we start this discourse called Dhammacetiya Sutta, we would like to, because it is said by the King Pasenadi Kosala to the Buddha. Buddha was just endorsing, kind of an confirming what he said is really true and encouraging every monk, every Buddhist to learn them, perfect them, master them, bear them, and make them use for the real benefit of one's life. So before we go into the uncover what he was saying, it was really interesting, this discourse, to know the background of this. King Pasenadi Kosala was a very good friend of the Buddha. He used to go to the temple every day. However, this is the last time he goes to the temple. And this discourse comes near the end of his life. He visits the Buddha and shows moving devotion, love for the Buddha. So last time he seen the Buddha in his life as a good friend who has been every day, and this is the last visit at the end of his life. So the reason was the King Pasenadi Kosala had a very good commander called Senapati in his kingdom. One of commander called Bandula. He was very devoted, very loyal to the king, and they had a great time. His sister is called Bandula Mallika. In the Buddhist teachings, there are two Mallikas. One Mallika is called Kosala Mallika. This Mallika is called Bandula Mallika. Bandula Mallika is the wife of King Pasenadi Kosala, and Bandula, Commander Bandula, is the commander to the King Pasenadi Kosala. However, this commander Bandula, the Senapati Bandula, was very good person and served for many years. But after some time later, some people make some wrong understanding and break the trust between him and the king. So the king had a great fear that this Bandula, the commander, will eventually take him over and make a big problem.
So therefore, he completely destroyed this commander Bandula and everyone, killed everyone. He has a son called Digakarayana. The son was very, very upset of what has happened to his own father. Therefore, eventually the king appointed this Digakarayana as the main commander to him. However, the one who killed was the very faithful one. The one who newly appointed was not the faithful one. King was not aware of it. And this we have heard two Mallikas. One is called Bandula Mallika. Bandula Mallika is the wife, queen of the King Pasenadi Kosala. Kosala Mallika is the sister of King Pasenadi Kosala, who was married to Bimbisara. And her son was Ajasatta. So the one day, after happening all these things, king was not in a bit of an happy mood. He was having quite a distressed, stressful situation after having this experience of the kingdom. One day he called Digakarayana, asked him to go for a pleasure garden to see and to see a pleasing spot to go and relax. So this by this time, the Blessed One, the Lord Buddha, was staying in the Sakya kingdom, and this Digakarayana arranged the king to go to see a pleasure garden, a beautiful garden. When the king went there, and the king saw these gardens were so inspiring, very quiet, undisturbed by any voices. The atmosphere is very seclusion and remote from people, favorable to retreats. When he saw these things, what came into mind was the Buddha. He realized how wonderful the teachings of the Buddha, how blissful the teaching of the Buddha. Therefore, he asked from his commander Digakarayana, where is the Lord Buddha? Then he says that the Lord Buddha lives in the Sakyan town called Vedalumpa. The village called Vedalumpa, Sakyan village. The Lord Buddha is living there. And he said that it is not that far away from here. It says 3 leagues, Yodun Tuna. 3 leagues is equal like 48 miles. Somehow the Digakarayana say to the king, it is you can reach there, still there will be daylight enough to go there. That means to go 45 miles to reach into the place where king at the moment doesn't take that long. So in the morning time, daylight time, they can reach. Then the king said to the Karayana, then please arrange the state carriages and to go and see the Blessed One. So the commander, the Digakarayana, arranged and said to the king, state carriage are ready for you. Now is the time for you to attend to that journey. So then Pasenadi Kosala, King Pasenadi Kosala, start going to the Sakyan town of Medalumpa, and then before the end of the daylight, he arrived into that place. Then at a distance, he came down from the carriages and then started walking to the park on foot.
On that occasion, number of monks were walking up and down in the open. The king Pasenadi Kosala went to those monks and asked, Venerable sirs, where is the blessed one, fully accomplished one, fully enlightened one? Then these monks reply saying, that is the dwelling, great king, with that closed door. Please go up to that quietly, without hurrying, not making rushing. Enter the porch, clear your throat, tap on the panel. Then the Blessed One will open the door. So normally it explains how someone reach to the Blessed One's dwelling, the room, the temple. Normally it says that the Blessed One, the Lord Buddha is there. You have to enter the porch and make a small sound like clearing your throat. And then tap on the panel of the door. So the Lord Buddha very gently opened the door and welcome the King Pasenadi Kosala. So before he reached into the porch, he gave his sword and a turban. You know, when we enter the temple, we take our hats off and we just put everything aside. So out of great respect, King Pasenadi Kosala gave his sword and the turban to this commander, Diga Karayana. Then and there, and then King very secretly, it's a kind of a private session for the king, and went into the porch and make a sound from the throat and knock at the door. Then the commander Diga Karayana waited outside, having his all the people went with the king and the sword and the turban and everything, and the king enters into the inside. Once the king enters in, the king did a very special thing. Can bow down at the Blessed One and paid homage by especially touching the feet. It is not just touching, he was kissing the feet of the Buddha, and very, very respectfully, and said by doing that very affectionately, kissing the feet, said to the Buddha, I am King Pasenadi Kosala, Venerable Sir. And he said it 3 times to confirm, I am King Pasenadi of Kosala, Venerable Sir. Then Buddha very quietly asks, but great king, what reason do you see for doing such supreme honor to this body? Because the king was touching and kissing the feet and having a great affection, showing the great affection to the Lord Buddha. So what affection, why you are showing this such a great supreme honor to this body and showing such good friendship? And then king say to the Buddha, the Blessed One, Venerable Sir, the reason for me to do such a supreme honor, because I infer according to the Dhamma about the Blessed One. This infer means here has developed a great faith, great confidence, such an great affection about the Buddha, about the Dhamma, about the Sangha. So the word in the Pali called Dhamman Vayo. So that means Dhamman Vayo Hoti Bhagava Samma Sambuddho. This is a very special word that as Buddhists we all need to learn. Dhamman Vayo means you are developing unshaken faith, very clear faith,
very transparent knowledge about the Buddha, Dhamma, Sangha. And that is why he was doing that honor, supreme honor to the feet of the Buddha. And then King explained why such Dhammanvaya means great affection, was developed for the Blessed One, because Blessed One is fully enlightened and his Dhamma is well said and his Sangha is practicing the perfect discipline. That is why I have this great affection, Dhammanvaya, for the Buddha and the Sangha. And then he explained why he was doing that. So those are the unique qualities he was saying, what he can see in the Buddha Dhamma. The first one, he says, I see some recluse, some Brahmanas, some monks, leading a limited holy life for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. And then on a later occasion, I see them well groomed, very well prepared, and very beautifully dressed. And therefore, these monks are certainly leading a very holy life, very perfect life. Therefore, by seeing these monks are very beautiful, very pleasant, very well maintained, they don't just grow their hair or beard or things like that. They cut their nails. They are very maintaining a good standards of cleanliness. The physical cleanliness is very important. Therefore, when I see the Blessed One's disciples in that manner, I develop a great affection, Dhammanvaya, to the Buddha, because as the Blessed One, fully enlightened one, to the Dhamma, the well-said Dhamma, and to the Sangha, the community of monks. The first one is that. The second one is the quietness, great respect in silence. He says, Venerable Sir, kings quarrels with kings, noble ones with other noble ones, Brahmins with Brahmins, householders with other householders, mothers quarrels with children, children quarrels with mothers and fathers, children quarrels with other children, brothers and sisters quarrels with others, brothers and sisters, friends quarrels with other friends. But I see these monks living in concord, with mutual appreciation, without disputing, blending like milk and water, viewing each other with kindly, and also in the great assemblies, they concord very well, like mixing with milk and water. This is, I have not seen anywhere else. Therefore, this quality is great quality. Therefore, I have developed great faith, Dhammanvaya, in the Buddha Dhamma Sangha. So therefore, one of the greatest qualities that we need to cultivate is to avoid any judgmentality and disputes, quarreling with each other, and that is where the real spirituality develops. The first one was to maintain the cleanliness. Cleanliness is next to the godliness. Therefore, if you are not maintaining that in the external, of course, your internal side is also the same. Therefore, the Buddha's Dhamma and Sangha, the Buddha and the Dhamma and the Sangha has these great qualities. Then the king says for the third time, he has been walking into many parks, many gardens, and learned some of the practitioners
are in different. Sometimes you can see they are in great pain. Sometimes you can see they have not washed their hair for many years. Sometimes you can see their veins. You can see that they are doing very hard. If you want to see them again, you can't really see them because they are very miserable. Whereas the followers, the disciples of the Buddha are very pleasant. And when I see, the king says, when I see those people who are practicing Silabbata Paramasa, that means very hard, harsh spiritual practices, the king was saying, I think they are paying a great karma, bad karma, or they are doing something they really don't enjoy. That is why they are going through such pain. The king asked them, why you are doing all these harsh spiritual practices? They normally say to the king, these are family sickness, which means paramparaving. This is coming from my tradition. So I am doing this because it is coming from tradition. Whereas king says, when I see the disciples of the Buddha, they are smiling, they are cheerful, they are sincerely joyful, they are pain delighting, and also their faculties are fresh, living at ease. And so those are the amazing qualities of the spiritual practice. When you are practicing real Buddha Dhamma, you can't be miserable. You can't be really let down. It needs to be shown that you are at ease, you are peaceful, you are happy. If that is not there, it is not the Buddha Dhamma. Buddha Dhamma need to make all the pain and difficulties ease, so that you learn in the let go. So that is why he says, the king says, I develop Dhammanvaya, great affection towards the Buddha, Dhamma, Sangha, because your monks are smiling, your monks are cheerful, your monks are very pleasant, very delightful, because they have the true Dhamma in place in their heart, in their mind. And the next quality, the king explained that the king can't see anywhere else but in the Dhamma. He says that, Venerable Sir, I am the head of all these places, and however, I can execute, I can make any punishment to anyone, exile somebody instantly from this town. However, even though I have that much of power, when I go to the council or to the court, they do not become silent. They do not stop interrupting. They always make noises. When I was listening to the people in the front, the back of the people are making their own conversation and noises. However, when I come to the temple, you are sometimes admonishing to thousands, hundreds of people. You can't you can't even hear a pin drop. That much of respect for your words, for yourself. These disciples, they are very quiet. Even someone in the congregation make any disturbances, the other person instantly nudge him and saying to, please friend, go somewhere else, don't make any disturbance, because we really want to listen to the words of the Buddha. So likewise, he says, I can use my weapons, I have got a lot of power, but I can't earn that much of great silence where that Buddha has gained. Therefore, I have great faith, Dharmanvaya, for the Buddha, Dhamma, Sangha. That is another quality to how we can maintain this noble silence, how we can maintain, because if there is noises, that means it is an empty pot. If there is stillness, that means that person has great fulfillment. So then another quality he explains, saying there are some very learned, very clever, very knowledgeable people. So they are very good in kind of debating. That's called
hair splitting. Hair splitting means they can arrow into a hair and split. Similarly, there are by that time great debaters. Normally, when they hear that Buddha is coming to a village, they come together, they prepare great debates, they prepare questions. If the questions were given any answers by the Buddha, they prepare also some counter questions for that. And they get ready and prepared to defeat the Buddha in the great strength. And however, when they come to the Buddha started to giving the talks and explaining the Dhamma, rather than those great debaters asking questions, debating with the Buddha, and they put all these pre-prepared things and eventually become the disciples of the Buddha. He says this is an amazing quality. This is a wonderful quality that I have not seen anywhere else. That is why he said that the king would like to develop this great faith in the Buddha, Dhamma, Sangha. And the final thing the king says, I have two inspectors, two main inspectors, and those two main inspectors called Isidatta and Purana. So those Isidatta and Purana are maintained by myself, king says. I gave them food, I gave them living, I gave them everything. But however, they don't respect me as much as they respect to the Buddha. When they go to sleep, they put the head towards the Buddha, they put their feet towards me. So likewise, even though Blessed One Lord Buddha, I looked after them, I gave everything, I can't earn that much of respect, but they do a great respect to yourself. Why they do that? They certainly know, even though I am the great king, this Blessed One has great qualities. The Dhamma has great qualities. The Sangha has great qualities. That is why while they were getting all the benefit, all the food, all the clothing, all the living from someone, still pay the respect to you because you are incomparable. Your Dhamma is incomparable. Your Sangha is incomparable. That way, I earn a great respect called Dharmanvaya towards you as the Blessed One, towards the Dhamma as well said, and towards the Sangha as the perfectly disciplined community to the Sangha. So then by saying that, those are the special qualities, King Pasenadi Kosala said that he can't see anywhere else, only in this Buddha Sasana, these noble qualities. And then King said, finally, Venerable Sir, we are very busy. We have so much to do. Therefore, I need to go now. Then Buddha said, if that's so, if you are so busy, king, now is the time. Do as you like. If you want to go, now you can go. So the king Pasenadi Kosala, for the final time, paid homage to the Buddha and came out of the room. When he is coming out of the room, something very strange happened. This commander, Digakarayana, has left his one wife and only one chariot, taken away everything and the kingdom. And he went to one of his other commanders and said that, would you like to take this kingdom? If you do not take that kingdom, Digakarayana said, I will take the kingdom. So the other person did not have a choice, because he knew if he doesn't accept the offer from the commander will take over. So the other person took the kingdom. So the king Pasenadi Kosala
became a kind of an helpless person, and he lost the kingdom. He lost the power. So he couldn't enter into his own kingdom. He had only wife and one chariot, so he had no place to go. It's a great situation. He is a great king. If you look into Kosala Sangyukta in the Sangyukta Nikaya, a huge chapter is being given to the king to explain the Dhamma. However, this is the final way that he eventually experienced. So then he thought, where should I go? He knew that his sister, his son was Dhammacetiya. He wanted to go there. When he was going there, it was very dark. In that city, there are some entrances. When the darkness, the day comes to the end, those entrances were closed. Once that is closed, whoever comes, they will not open it. But when the king reached there, all the doors were closed, so he couldn't enter into the kingdom and to go and see the King Ajasatha. However, so they started to sleep that night in a very small place by the side of the road. So king was putting his head on his queen and started to get some sleep, and it says the story, he died. Before he leave the Buddha, he said to the Buddha, I am from Sakyans, you are also from Sakyan, I am very proud of you. And you are also 80, and I am also 80, I am very proud of that as well. You are also from Kosala, I am also from Kosala, therefore I am very proud of you. But that is how his life was ended. So he passed away. On the following day, King Ajasatha come to know this incident, and he was very upset. He wanted to go and take over the kingdom, but one of the ministers said, if you go and take over the kingdom, you would not be able to pass it on to the King Pasenadi Kosala, because he is already gone, he is already passed away. Therefore, let them continue what they have, maintain your goodness. So one of the very wise ministers stopped King Ajasatha, go and fight and invade those places. Somehow King Ajasatha gave the highest respect to this king and gave the best respect and paid his respect finally to his life. So that was how end up the life of King Pasenadi Kosala. The most important thing that we can take from this discourse delivered by the Buddha to reflect on the great qualities as spiritual people we need to cultivate, develop in our life. So therefore, be happy for having this opportunity for us to reflect on the teachings of the Buddha. Very important discourse delivered by the Buddha to encourage everyone, saying that Ugganhata, learn these characteristics, Paryapunata, perfect them, master them. These are called Dhammacetiya. Dhammacetiya means kind of an great qualities, monuments. Dhareta, bear those in your heart, and then Atta Sanghitani, benefit oneself from those things. So may these great qualities bring every one of us all the happiness, all the success in this very life, and the fulfillment of the final liberation. Bearing those in our heart, we are going to conclude our Dhamma reflection for today. And may these Dhamma Dana blessings be with the beloved Father, Mr. Motambure Harinda Bhasura Premawardana, on this 10th anniversary. May he attain supreme bliss of Nibbana. Also, may the blessings of this meritorious activity be with beloved Mother Sugula Vijayawardana, who is celebrating the birthday today,
May the loving mother have all the good health, protection, and happiness in her life. And also today the Dhammadana being sponsored by Mrs. Hasinta Tilakaratna, Mr. Sanka Tilakaratna, daughter Osadi and son Tasiru, and may their family and everyone be well, happy and peaceful with the power of this Buddha Dhamma Sangha. Bearing that in our heart, let us share our blessings. Sadhu, sadhu, sadhu. Now let us take few minutes to practice some meditation before we finish our day for the day. Relaxing your body, sitting comfortable. Noticing the breath slowly in. Noticing the breath slowly out. Reflect, may I be well. May I be happy. And may I be peaceful. As I am, may all beings be well. May all beings be happy. May all beings be peaceful. Bringing our palms jointly together, close to our heart, gently open the eyes and let us share the blessing to finish our program for the day. Sabbitiyo vivajjantu sabba rogo vinassatu Mate bhavattvantarayo sukhi digayu bhava. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much for everyone joining, and we'll see you in the next Saturday with the Dhammadana program. May the blessings be with you all. Teruvan Saranam Silu Dinatana.